myself Sachin Nagadev, lecturer in physics, Government Polytechnic Malvan. Here we are going to perform the experiment of Young's modulus of elasticity. So, as we have discussed in theory, there are three different moduli of elasticity: Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity. So, here we are finding out the Young's modulus of elasticity. Now, as you can see, this is the steel wire that we are using. Okay, and here we will measure, or Young's modulus is what basically? It is nothing but the measure of how elastic that particular wire is, how elastic that particular material is. हे ते काय मटेरियल आपण वापरतो ते मटेरियल किती इलास्टिक आहे सांगणारा नंबर म्हणजे यंग्स मॉड्युलस and that is something that we are going to find here. Okay, so Young's modulus, as we all know, tensile stress upon tensile strain. So tensile stress कशी काढायची, tensile strain कशी काढायची, all those things we will discuss as we go along. Okay, right. So here the first and foremost thing that we'll do is, now here there are two wires. As you can see, this is I'll call this as dummy wire or standard wire, and this I'll use as my experimental wire. Okay, so I'm repeating, this is my dummy wire. I'll keep the load attached to this as constant, and this is the experimental wire to which I'll apply the varying load. Okay, right. So throughout, suppose this is dummy and this is the experimental. Now both wires should be of same length. They are of same length. Okay. Here I first of all I measured the length of this wire. Okay, I measured the length of this wire and using this meter scale, and it turned out to be 168 centimeters, which I am mentioning, which I am writing over there. Okay, so the length of this experimental wire is 168 centimeters. That is 1.68 meters. Okay, so before applying the load, I should be measuring the length of this wire. I should be measuring the radius of this wire. Now I'll be using the micrometer screw gauge to measure the radius of this wire, which of course I'll show you how to measure the radius using the micrometer screw gauge. I'll do that. Okay, so I measured the length of this wire using the scale. It turned out to be 168 centimeters or 1.68 meters. आता आपण पहिल्यांदा लेंथ मोजून घेतली. आता याची रेडियस आपण मोजणार आहोत. आता this is the micrometer screw gauge that you are using. Okay. Now we have all seen how the micrometer screw gauge works and how the readings are found out using micrometer screw gauge. If you remember, in first semester we had done experiment of this micrometer screw gauge. We found out diameter of the ball bearing. We found out thickness of the metal plate. All those things we did. तर थोडक्यात हे मायक्रोमीटर स्क्रू गेजचे उपयोग काय आहेत आणि त्याचे ॲप्लिकेशन्स काय आहेत आपण पहिल्या सेममध्ये बघितलं आहे. आपण बॉल बेअरिंगचा डायमीटर काढलेला होता, एक मेटल प्लेट होती, त्या मेटल प्लेटचा थिकनेस काढलेला होता. ऑल दोज थिंग्स वी हॅव डिस्कस्ड. सो इन द सेम वे, सो यू नो what are different types of errors and all. So there may be positive error, there may be negative error, or there may be no error in this particular micrometer screw gauge. So all those types of errors and how to find those errors and how to correct those errors, all those things we have discussed. So I hope you know that, right? Now I measured as you can clearly see, the jaws are not matching. It's clearly visible, the jaws are not matching. That means there is error in this micrometer screw gauge. It is clearly visible. You can clearly see the jaws are not matching. So basically from that you can make out that this is a micrometer that has error. Okay, so I found out the error, and the error turned out to be a positive error. So I found that the 17th division of micrometer touches the axial line. Yeah, when I fit the micrometer screw gauge, 17वी division the axial line शी जुळते. 17th division touches with that axial line. So the coinciding division is 17. Yeah. So coincident division is 17 multiplied by LC of that micrometer is 0.001. So 17 into 0.001, it turns out to be 0.017 centimeters. This is the error in this micrometer. Okay. So your reading, whatever reading that you will get, it will be there will be an error of 0.017 in that particular reading, whichever reading you may take. Okay. So positive error, there is positive error in this micrometer, and how it is found? Coincident division into least count, that is 17 is the coincident division, LC is 0.001. So 17 into 0.001 turns out to be 0.017 centimeters. That is the error. And once you get the error, it's very easy to find the correction. You simply have to change the sign. So because the error is positive, I'm writing correction as negative here.
Okay, so if the error is positive, correction will be negative, and vice versa. If this is negative, correction will be positive, right? So whatever reading that you are going to get here, now here I will be measuring the diameter and radius of the wire using this micrometer. तर डायमीटर आणि रेडियस आपण मायक्रोमीटरचा काढणार आहोत, तर ते जे काय रिडिंग येईल त्या रिडिंगमध्ये तुम्हाला 0.017 हा मायनस करायला लागेल. यू हॅव टू करेक्ट दॅट रिडिंग बाय 0.017 so that you get the correct reading. Okay, whatever reading that you are going to get using this micrometer, that is going to be wrong by 0.017 centimeters. So whatever total reading that you are going to get, you have to subtract this 0.017. So minus 0.017, that will be the corrected reading, and that we will find. Okay, so let me just show you how to find this is the experimental wire I have, and I'm measuring the diameter of this wire. Now I don't know whether it's visible to you or not, but yeah, here 70th division, 17वी division axial line शी जुळते. See, as much as possible we are trying to zoom it so that you can see, but there are limitations. But anyway, this is 70th division, 17वी division या आडव्या लाईनशी जुळते, axial line शी जुळते, 70. Okay, and the main scale reading is 0 here. Okay, there is no division of main scale. I mean, when you fit this wire in this micrometer, the main scale is showing 0 reading. The screw has not advanced even by a single line on main scale. So the main scale reading MSR is 0, and CSD, circular scale division, as you can see, 17वी division, 70th division आडव्या लाईनशी जुळते. So I'll note it down here. So the MSR is in centimeters. MSR is 0, circular scale division, CSD is 70. So 70 multiplied by 0.001. 0.001 हे LC आहे त्या मायक्रोमीटरचं. So this will be 0.07 in centimeters. Of course, this is okay. So total reading, how will you find it out? MSR plus CSR, main scale reading plus circular scale reading, 0 plus this, that is 0.07. So this is how you find it. Okay. So likewise, I found out the diameter of that wire 2 more times. In both cases, the MSR was 0, and the circular scale division, in this case, it was 65, and here it was 71. I had noted it down in rough, and I'm showing you now here. So I'm just repeating once more. See here, you have to fix that wire in between the jaws of this micrometer. Whichever division of circular scale is coinciding with that axial line, त्या आडव्या लाईनशी ॲक्सियल लाईनशी 100 पैकी जी डिव्हिजन जुळते ती डिव्हिजन म्हणजे तुमची CSD. In this case, it is 70. So that I noted down here. MSR, of course, was 0. MSR म्हणजे main scale reading, that was 0. CSD was 70. So 70 into 0.001 turned out to be 0.07. MSR is 0. CSR is 0.07. दोघांची ॲडिशन केली असता it turned out to be 0.07. So likewise here, 65 into 0.001, it will be 0.065. 0 plus 0.065, it will be 0.065. And here 71 into 0.001, it will be 0.071. This plus 0, that will be this much, 0.071. Now corrected reading, how do you find it? MSR you are getting as 0.07 minus 0.017. Okay, so this will be 0.053 in centimeters. See, corrected reading is the reading that you are writing by taking error into consideration. Error विचारात घेऊन आपण जे reading लिहितोय त्याला आपण corrected reading म्हणतो. See, total reading is the actual reading that you are getting using the micrometer. Micrometer ने मिळालेलं जे actual reading आहे ते TR, total reading. पण ते reading accurate नाहीये कारण मायक्रोमीटर मध्ये एरर आहे. तर ती एरर विचारात घेऊन किंवा एरर करेक्ट करून आपण जे reading लिहितोय that is corrected reading. Corrected reading is the error, it is the reading that you are writing by considering the error or by correcting the error. Okay, तर आता इथे काय येईल, it will be 0.065 minus 0.017. So of course this will be 0.048 centimeters, and similarly 0.071 minus 0.017, this will be 0.054 centimeters. So these three readings you have. Now mean corrected reading or mean diameter,
How will you find it? If I may call this as D1, this as say D2, and this as say D3. So mean diameter, I can find it as 0.053 plus 0.048 plus 0.054 divided by 3. So whatever you get, that is the mean diameter. That is for you to find out. You find out that you do this calculation and get the value of mean diameter, and from the diameter get the radius, mean radius of the wire, that is diameter upon 2. So please find this out. All right? Yeah. So this is how you find the radius. The first part is over. Now coming to this actual business part of this experiment. Now what we are going to do here is, see, I'll be using, this is the hanger. This is the hanger that we are using. Okay. Now I'll be connecting hangers of same weight on both sides. दोन्ही साइडला आपण same weight चे hangers इथे connect करू. Okay. So just use another one here. So here I have two hangers of same weight. Now this is the condition, as I've already told, this is dummy wire and this is experimental wire. ही dummy wire आहे आणि experimental wire आहे. या dummy wire ला आपण हे जे load लावलेला आहे हे constant राहणार. This will not change. हे आपण तसंच ठेवणार आणि जी experimental wire आहे ह्याला आपण load आता वाढवत जाणार. आता वायरला आपण load वायरला लावलेला load वाढवत जाणार. That is loading. And load काढत जाणार. That is unloading. So I'll show you how to take the readings. Now this is a case where you have applied same load to both the wires, dummy wire as well as this experimental wire. The दोन्ही वायर ला लावलेला लोड सेम आहे. ती जी कंडिशन आहे ती म्हणजे तुमचं इथे W0. ती म्हणजे इथे W0. आणि इथे मी जे दाखवलंय लोडिंग अनलोडिंग. आता लोडिंग म्हणजे काय, वायरला एक्सपेरिमेंटल वायरला लोड लावत जाणं, लोड वाढवत जाणं, दॅट इज लोडिंग. आणि अनलोडिंग म्हणजे लावलेला लोड कमी कमी करत जाणं, दॅट इज अनलोडिंग. Okay, so yeah, just we'll see. Okay, so here I have applied the load. As you can see, there is a leveling bottle over here. Okay, so this is a spirometer. With the help of this spirometer, I'm going to take the reading. Okay, all right. So yeah, as you flash मारिएगा. Yeah. Now, as you can see, there is a leveling bottle over here, and this is the bubble. As you can see, there are two red lines. अशा उभ्या दोन रेड लाईन्स दिसत आहेत आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा बबल दिसतोय. तर काय करायला लागेल, तुम्ही लोड लावलं किंवा तुम्ही एक्सपेरिमेंटल वायरला लावलेलं लोड कमी जास्त केलं की हा बबल शिफ्ट होईल. दिस बबल विल शिफ्ट. हा बबल तुम्ही काय करायचं की हा जो स्पेरोमीटर आहे, हा स्पेरोमीटर जो आहे तो स्पेरोमीटर, एज यू कॅन सी हियर, दिस इज वर्टिकली मेन स्केल अँड दिस इज सर्क्युलर स्केल. आता हाऊ अ स्पेरोमीटर वर्क्स वी हॅव सीन. तर हा जो एअर बबल आहे, हा जो बबल आहे मधला, तो बबल तुम्हाला मध्ये आणायला लागेल. त्या दोन रेषांच्या मध्ये जेव्हा तुम्ही आणाल तेव्हा तुम्ही म्हणाल की दिस सेटअप इज बॅलन्स्ड, and then you can take the reading. Okay, now currently I have applied same load to both the wires. This condition is W0. Okay, now as you can see here, हा खालचा जो 10 आहे तो 0 घ्यायचा. हा 0 म्हणजे तुमचा 10 होणार आणि वरचा 10 म्हणजे 20 होणार. 0, 10, 20. Okay, and as you can see there are 100 divisions on this circular scale. Okay, all right. Now yeah, I'll just adjust this circular scale. Yeah, you can see the bubble is exactly in the center now. You can clearly see. I don't know how much visible it is. As much as possible I'm trying. Now this bubble which is there, that bubble is exactly in the middle of two red lines. या दोन red lines च्या मध्ये तो bubble आहे.
तो मध्ये आला अलाव इट टू सेटल, लगेच तुम्ही रिडिंग घ्यायचं नाही. काय होतं, तुम्ही जेव्हा ते सर्क्युलर स्केल फिरवता, स्पेरोमीटरचं सर्क्युलर स्केल फिरवता, त्याच्यानंतर तो बबल तुम्ही मध्ये आणलाय, यू अलाव द वायर टू सेटल. लक्षात घ्या, एक साधारण मिनिटभर तुम्ही थांबायचं, जेणेकरून ती वायर स्ट्रेच व्हायला तुम्ही वेळ द्या. लक्षात घ्या, यू शुड अलाव दॅट वायर टू स्ट्रेच. Once you bring that bubble to the center, you wait for a minute or so, allow that wire to stretch. See, immediately it will not happen. It will allow it to stretch for a minute or so, and then take the reading like that. Okay. So now it is settled. It will settle in the middle. Now what I'll do, I'll take these readings. Okay. So as you can see here, this circular scale. Yeah. See, as I have already told you, this lowest line is your 0. This is 0. This is your 10, and this is 20. Okay. So now here it is like this. It is what between? Let me just see. It has crossed 5. You can see this vertical scale is the main scale. Main circular scale ने main scale चा 5 क्रॉस केलेला आहे, as I can see here. ओके, 5 क्रॉस केलेला आहे. 5. It has crossed 5, and circular scale division, if I may see it, as I can see from here, 0. This is 0, I think. Yeah, this is 90. 0, yeah. 0, 5. It's a bit of a problem while noting it down. Yeah. 0, 10, 15, 16. 16. I think it is 16. This is 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 it is. So the CSD, circular scale division, is 16. You can clearly see here, I mean, as much as possible I'm trying. See, this is... see, what you have to see, ही सर्क्युलर स्केलची जी वरची कडा आहे, ही वरची कडा मेन स्केलला कुठे कट करते ती बघायची. आता सर्क्युलर स्केलची वरची कडा मेन स्केलच्या 5च्या वर जाते आणि 6च्या अलीकडे. ओके, I'll just show you here. ओके, हे कसं आहे, यू सी, हे तुमचं मेन स्केल आहे. दिस इज द मेन स्केल. ओके, हा 0, हा 5 आहे आणि हा 6 आहे. आय एम जस्ट मॅग्निफाईंग इट अ बिट. ओके, तर सर्क्युलर स्केलची ही वरची जी कडा आहे, ही वरची कडा कुठे कट करते ती बघायची. आता 5च्या पुढे आणि 6च्या अलीकडे तो जी लाईन क्रॉस केली ती घ्यायची. So it is 5 millimeters, that means 0.5 centimeter. ओके, आणि CSR कसा काढणार, तर ही आता जुळणारे 100 डिव्हिजन्स जे आहे सर्क्युलर स्केलच्या, त्यापैकी 16वे डिव्हिजन, 16th डिव्हिजन जुळते. ओके, सो 16 into 0.001, that is 0.016. ओके, सो 0.5 is MSR, CSR is 0.016. या दोघांची ॲडिशन करा, what you will get, 0.516, that is total. Okay. So this is how you found out the total. Now you are going to load the wire. Wire तुम्ही लोड करणार आहात, वायरला लावलेलं लोड तुम्ही वाढवत जाणार आहात, दॅट इज लोडिंग. लोड कमी कमी करणं, दॅट इज अनलोड. दोन्ही साईडला सेम लोड आहेत, W0 म्हणून आपण W0 दिले. आता आपण एक्सपेरिमेंटल वायरला 500 ग्रॅम वाढवणार, म्हणजे 0.5 kg वाढवणार, दॅट इज दिस. 1 किलोग्राम वाढवलं दिस, 1.5 किलो वाढवलं दिस, अँड लाईक दॅट. ओके, राईट. नाव what I'll do is, I'll show you one more reading here. Yeah. So this is, as you can see, this is each of these weights is of 500 grams. Each of these weights is of 500 grams, so 0.5 kg, अर्धा किलोची वेट आहे. ओके, तर ही जी एक्सपेरिमेंटल वायर आहे, या एक्सपेरिमेंटल वायरला मी आता अर्धा kg लोड लावतोय. ओके, आता काय होणार, मी लक्षात घ्या, पहिल्या केसमध्ये दोन्ही साईडला मी हँगर लावलेले होते, ती केस म्हणजे W0. आता मी ह्या डमी वायरला लावलेलं जे लोड आहे, स्टँडर्ड वायरला लावलेलं जे लोड आहे, ते कॉन्स्टंट राहणार. दिस विल नॉट चेंज थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. ओनली व्हॉट आय एम गोइंग टू डू इज,
आय एम गोइंग टू अप्लाय मोर अँड मोर लोड टू दिस एक्सपेरिमेंटल वायर. ही जी एक्सपेरिमेंटल वायर आहे ह्याला लावलेला लोड आपण वाढवत जाणार. आता हे W0 प्लस 0.5 झालं, मी आणखी अर्धा किलो वाढवलं. आणखी मी याच्यात एक वाढवलं, इट विल बिकम 1. आणखी एक वाढवलं 1.5, 2, लाईक दॅट. ओके, सो आय हॅव अप्लाइड दॅट half kg here to the this is the experimental wire, this is dummy wire. So I have applied half kg more here. पहिली जी केस होती W0 ची त्याच्यात आता अर्धा किलो इकडे मी वाढवलं. Okay, and I have waited now for almost a minute or so. So I'll just wait for maybe half a minute or so, and then I'll take the reading. Yeah. So first of all, we found out the length of this wire using the meter scale. Then we found out the radius. Of course, this was before applying the load. लोड अप्लाय करण्याच्या आधी आपण लेंथ आणि रेडियस या वायरची काढून घेतली. त्याच्यानंतर सेकंड पार्टमध्ये आपण दोन्ही साईडला हँगर्स लावले. दोन्ही साईडला जे हँगर्स आपण लावतो इक्वल वेटचे, दॅट इज द केस ऑफ W0. आपण तो बबल मध्ये आणला ह्या स्पेरोमीटरच्या साहाय्याने. स्पेरोमीटरचं सर्क्युलर स्केल जे आहे ते फिरवून तो बबल मध्ये आणला. वी वेटेड फॉर अ मिनिट. व्हाय डिड वी वेट फॉर अ मिनिट? वी अलाउड दॅट वायर टू स्ट्रेच. ती वायर स्ट्रेच व्हायला वेळ लागतो म्हणून एक मिनिटभर आपण थांबलो. And then we took the reading. Okay. Now here, I've waited now. Now again, yeah, just yeah. Now as you can see here, I have yeah, I'll just show you that. Yeah, I have brought that bubble to the center. I have brought that bubble to the center. That means I have brought it between the two lines. तर जो दोन ज्या व्हर्टिकल लाईन्स आहेत त्याच्यामध्ये मी तो बबल आणलाय. ओके, आता तो बबल मी मध्ये आणल्यानंतर एक मिनिटभर मी थांबेन आणि मग मी रिडिंग घेईन. मी काय केलं इथे दोन्ही साईडला इक्वल लोड होते, दॅट वॉज W0. आता मी इकडे अर्धा किलो वाढवलंय एक्सपेरिमेंटल वायरला, म्हणजे आताची जी केस आहे ती W0 प्लस 0.5. ओके, मी काय केलं इथे लोड वाढवलंय, म्हटलं नॅचरली तो बबल शिफ्ट झाला. म्हणून मी हे सर्क्युलर स्केल फिरवलं. सर्क्युलर स्केल फिरवून मी हा जो बबल आहे तो दोन रेषांच्या मध्ये आणला. आय मूव्ड दिस सर्क्युलर स्केल अँड ब्रॉट दिस बबल इन द मिडल ऑफ दोज टू लाईन्स. Now I'm allowing it to settle, and once it settles, I'll take the reading again. See, as you apply more and more load here, that is what we'll call as loading. जेवढं तुम्ही जास्ती लोड लावत जाल त्याला, लोड तुम्ही वाढवत जाल त्याला आपण लोडिंग म्हणतो, आणि लोड आपण काढत जातो त्याला आपण अनलोडिंग म्हणतो. जेव्हा तुम्ही लोड करता, okay, so yeah. So I'll just take this reading and show you. Yeah. Now here, okay, this reading again. Now it is W0 plus 0.5. Okay. So here, see, main scale will not change much. It will remain almost the same. Here also you can see it has crossed 5th line and it is below 6th line. जसं W0 ला होतं, पहिली केसला जसं होतं तसंच आता पण आहे. इथे हा तुमचा झिरो आता 5व्या लाईनच्या वर आहे आणि 6व्या लाईनच्या खाली आहे. सर्क्युलर स्केलची वरची जी कडा आहे, सर्क्युलर स्केलची वरची कडा 5व्या लाईनच्या वर आणि 6व्याच्या खाली आहे. सो मेन स्केल इज सेम, बट ॲज फार एज द सर्क्युलर स्केल इज कन्सर्न्ड, लेट मी जस्ट सी what here it is 70, this is 80, sorry, this is 20, 20, this is 30, 35 it is. It is 35 division आहे. जुळणार डिव्हिजन 30. मेन स्केल इज सेम 0.5 and CSR is 35 now. Okay, so it is 0.035. तर अशा प्रकारे आता 0.5 plus 0.035 it will be 0.535. ओके, तर अशा प्रकारे तुम्ही ही रिडिंग्स घेत जायची. म्हणजे आता मी तुम्हाला ती सांगेन रिडिंग. म्हणजे आता नेक्स्ट केसमध्ये मी काय करणार,
इकडे मी आणखी एक अर्धा किलोचा लोड लावणार. आता हे ऑलरेडी